who will be coming late or unable to attend our live lecture today para po may ma-review sila. And then I'll share my screen. So recording na po tayo. I'll share my screen. Okay, and then I'll go to the module. So, okay. And then we are on spherical coordinate system. Okay, so pansinin niyo po, 2.2, yun lang yung topic na tina-target ko today. No? So maigsi lang po ito. Kaya lang kailangan po nating maintindihan. Okay, 2.2, the spherical coordinate system. Last time when I discussed yung cylindrical coordinate system, ang sabi ko sa inyo, the most common cylinder that we find at home are canned goods, delata. Okay. Now, when we talk of sphere naman, okay, sige, hanap po ulit ako. What is the most common sphere that we encounter pangkaraniwan, no? So, sige po, I'll pick up the watermelon. You're familiar with pakwan, no? Watermelon. So, although may mga pakwan na hindi spherical ang shape, let's choose a pakwan who is spherical in shape. Medyo yung bilog, no? Medyo rounded na pakwan. Now, every time you buy pakwan, watermelon, ano po ba ang pinapagawa ninyo? Hindi ko alam kung nauutusan kayo ng mga parents niyo na bumili ng pakwan. But normally, pag bumibili po tayo ng pakwan, gusto nating malaman kung mapula yung loob. Ang tawag namin dito sa Tagalog, sa Katagalugan, taga Montalban po ako, kakalangan yung pakwan. Ang ibig pong sabihin nun, bubutasin yung pakwan ng triangular shape sa surface ng pakwan. So, kukuha siya ng kutsilyo, tutusukin niya yung pakwan. Ang shape sa outermost surface is triangular, but definitely hindi siya triangle kasi kurbada yung surface ng pakwan. Tapos, huhugutin niya yon, makikita nung bibili at kung mapula yung loob. I am sure nakakita na po kayo ng ganito, no? Kung hindi man po kayo namamalengke, baka nag-uwi yung magulang ninyo ng pakwan, merong triangular shape na butas doon sa gilid. So, ito po yung nakikita niyo sa figure, no? Ito po yung nakikita niyo sa figure natin dito. So, just imagine yung pakwan nagbutas ng parang triangle sa our outermost surface. Ito po yun. So, yung nakikita niyo po is, shall I say, 1/8 of a sphere. This is 1/8 of the sphere. Of course, you can see the Cartesian coordinate system, x, y, and z. And then, dito po kasi pinapakita na rin yung differential element ng spherical coordinates. No? So, if you can see, medyo maliit po, no? But please review this on your Canvas module. Yung dimension po along the radius is dr. Yung pataas is r d theta. And then, ito pong portion na to ay r sine theta dt. So, medyo palakihin ko po ng konti. Medyo mahirap po kasi i-imagine yung i-imagine yung differential element na yon. But this is somewhat similar to the cylindrical, no? So parang ganito po yung itsura niya. Parang ganito po yung itsura nung differential element na yon. Ito po ay kurbada, 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 kurbada. Tapos gano'n. Curve, and then curve. So, of course, okay.
And there. So, ito pong part na to, so, pagpasensyahan nyo na po yung drawing. Ang hirap mag-draw. Okay. So, ito pong part na to, ito yung DR. So, DR and DRO, minsan po, nakukonfuse tayo doon, pero pareho lang po yun. Differential radius. And this is RDP. Ito pong part na to is RDP. And then, ito pong curve na to ay, this is R sine theta dt. R sine theta dt. Okay. R sine theta d theta dt. Okay. So the differential volume is the product of the three dimensions. Ito po yung dv is equal to r squared sine theta, r squared dr, sine theta d theta dt. So minultiply lang po yung tatlo. Now, yung coordinates po natin as a spherical coordinate system, so balikan ko po yung sa Cartesian. Sa Cartesian po, we have x, y, and z coordinates. Sa cylinder po, we have rho, p, and z. And then sa spherical, r, theta, t. In that order. So, iyan naman po yung ating coordinate system sa spherical coordinates. Paano natin mini-measure? Yung theta po, pareho rin po yung p, pareho po ang measure, ang movement niya nung sa cylinder natin. Ang reference po is the positive x-axis, paikot ng counterclockwise, so 360 degrees. Yung theta naman po is measured from the positive z-axis, so paikot din po siya 180 degrees, and then yung R is the radius. Okay. Ulitin ko po if this is our para lang mas maintindihan nyo kung paano so again, if this is your X, Y, and Z, yung pagkuha po ng angle P in this direction, this is your angle P. Yung pagkuha ng theta from the positive X, positive Z, pag ano naman po, 180 degrees lang po ito. So, ito naman po yung theta. So, bakit po ganon? Kasi kung halimbawa, mag-create po tayo ng sphere, gusto nyo mag-generate ng sphere, di po ba, pag naggawa ka ng half circle, tapos, inikot mo siya ng 360 degrees, makakapag-produce ka na ng hindi sphere yung na-produce ko, pangit. sorry. Okay. So, makakapag-produce ka na ng sphere in that particular angle. So, pag 360 degrees yung ikot ng P, 180 degrees yung ikot ng theta, makakapag-generate na po tayo ng spherical shape na object. Okay. Ganun po So, importante po, we imagine what we're doing here. So, yung unit vectors naman po natin sa Cartesian as a spherical coordinate system ay itong mga sumusunod. So, we have AR, A theta, AP. In this direction, ito po yung mga directions natin. Now, if I will compare this to cylindrical, dito po ibibigay na po sa atin yung table of dot product ng unit vectors kasi medyo complicated po siya. Mas mahirap pong i-analyze. Although pwede naman pong i-analyze. But better if we will memorize the table po para hindi po tayo masyadong maguluhan. So we have here the transformation table. For example,
x is equal to r sine theta cosine of p, y is equal to r sine theta sine of p, z is equal to r cosine of theta. Check ko po, baka may typo error po ako dito Cosine of theta. So I have r is equal to the square root of x squared plus y squared plus z squared. Theta is equal to inverse cosine of z over square root of x squared plus y squared plus z squared. And p is equal to inverse tangent of y over x. Now, the table naman po of dot products, so I have AR, A theta, AP, AX dot AR, that's sine theta cosine of P, AY dot AR, that's sine theta sine of P, AZ dot AR, that's cosine, ito po, meron pong typo error dito. So, AZ dot AR, that is plainly cosine of theta lang po. Wala po yung AR na to. Oh, please take note of this. So AZ dot AR is simply cosine of theta. May typo error po ako doon. Okay. So I have AX dot A theta, that's cosine theta, cosine of P. AY dot A theta, that's cosine theta, sine of P. AZ dot A theta, that's negative sine of theta. AX dot AP, that's negative sine of P. AY dot AP, that's cosine of P. And then AZ dot A theta, AZ dot AP, that is 0. So, dun lang po nag-0 siya. Okay. So, again, I would like to request everyone, dapat napakilagay po ito sa isang index card na madali nyong ma-access every time you solve problems. Para po hindi na kayo maghahanap ng screenshot sa cellphone, ng screenshot sa PC, hindi nyo na kailangang i-open yung Canvas module kung gagamitin nyo ito. But today, better if you take a screenshot of this in your cell phone or take a picture of this para po magamit natin as we solve problems ngayon. Oh, okay. So, for example, we would like to transform a vector into spherical coordinate system. So using the same process in transforming Cartesian to cylindrical, ito po yung ginagawa natin. No? So yung vector in spherical, idadot lang po natin yon doon sa unit vectors ng spherical coordinate system, particularly AR, A theta, AP. Tapos, pag nakuha na po natin yon, i-rewrite natin siya. Kung ano yung pinang-dot natin, isasama po natin ulit yon. And then, dito po, we're going to use the table. So, notice we have x is equal to r sine theta cosine of p, y is equal to r sine theta sine of p, and z is equal to r cosine of theta. So, ipapalit lang po natin yon. Siguro po, better if I will follow this para kitang-kita nyo po yung mga tables. So ito po yung given. G is equal to xz, y, ax. So ax lang po yung given, no? So, but idadot po natin ito doon sa tatlong unit vectors ng spherical. So first thing that we do here is papalitan mo yung value ng x by r sine theta cosine of p. Papalitan mo yung z ng r cosine of theta. There. And then you replace y by r sine theta sine of p. And then you simplify. Okay. So ano pong nangyari dito? Na-cancel po yung r sine theta saka r sine theta sa ilalim. So ito na lang po yung natira. So ngayon po, what we're going to do here is to take the dot product of this vector doon sa unit vectors ng spherical coordinate system. So when we take the dot product of ax.ar, so pupunta ka sa table. ax.ar, that's sine theta cosine of p. So ito na po yun. And then simplifying, we have this one. So g theta naman, you take the dot product of the given vector dun sa a theta. So ax dot a theta, you will get cosine theta cosine of p. Ayan na po yun. And then simplifying, you have r cosine squared theta cosine squared p.
over sine of p. And then finally, you have here GP. So you take the dot product of AX dot AP. So AX dot AP, that's negative sign. Ayun na po. And then simplifying po, you have here. So, yung naging sagot mo po, kokolektahin mo lang po yun. You rewrite this. Ano yung pinang dot product, AR. Copyhin mo ulit ito. And then ano yung pinang dot product, you have A theta. And then finally, yung last term. So yung kulay red po dito is simply, simplify lang po by factoring out r cosine theta cosine of p. But if you were asked to solve, tapos tumigil na kayo dito, that can be considered as your final answer. So nagkakatalo lang naman po pag multiple choice yung sagot, hahanapin mo talaga kung ano yung naging final answer mo. Okay. Do we have any concern with the first example po kahit hindi po ako nagsulat sa whiteboard? But dito po sa second example, i-discuss ko po ito step by step sa whiteboard natin. Okay? Questions po with the first example? Meron pong tanong? Okay, sige. Thank you, Earl, for responding. Okay, bulb pala. Nagsabi pala dito si Earl kanina ng bulb. Although ang bulb po kasi may puwitan eh. So mahirap i-analyze yung bulb into a sphere. Siguro po watermelon, melon, even yung orange, spherical ang shape nun eh. Okay, sige. Moving on, so we have example number 2. Transform each of the following vectors to spherical coordinates at the point specified. So, A, B, and C po ito. Sige, let's focus on letter A. Focus po tayo kay letter A. So, 5AX. So, nilagyan ko lang ng vector dito. Ginawa kong vector V. Okay, so, punta po ako sa whiteboard. And then, let's have example number 2. So example number 2. So ang given, vector, which is equal to 5AX. Transform into spherical. Or system. So given r is equal to 4, theta is equal to 25, and p is 120 degrees. R is equal to 4, theta is equal to 25 degrees, p is equal to 120 degrees. Okay, ito po yung given. So ang kailangan po natin gawin dito, kukunin lang po natin yung dot product nito. So kukunin po natin yung VR, which is equal to vector V dot AR. So which is equal to 5AX dot AR. So gagamitin nyo na po yung table. So go back to the table, AX dot AR, that's cosine theta cosine of P. So I have here 5 cosine theta cosine of P. So substitute mo lang po yung given. So cosine of 25 degrees, cosine of 120 degrees, and then you will have this value. Please calculate po how much is this. Ilan po ayan? Okay, so that's negative 1.0565. Negative 1.0565.
5. And then next step is to find v theta. So v theta is vector v dot a theta. So that will be 5ax dot a theta. So using your table, ax dot a theta, that is cosine theta cosine of phi. So 5, sorry, ax dot a theta, naku ba ako? Kasi ako naduduling doon sa table ko. Oops, may mali. Ax dot ar is, may mali ako doon. Ayan. Ax dot ar sine theta cosine of p. Sorry. Correction po. This is sine theta. Tabo na ang aking mata. Sine theta cosine of p. Okay, kaya baka mamaya tinatry nyo mali. So yung ax dot a theta, yun na po yung cosine theta cosine of p. So this is 5 cosine theta cosine of p. So this is 5 cosine 25 degrees cosine 120 degrees. So calculating po, this will give you a value equal to, sige po, please check. Okay, 0.7, okay, negative 0.266, negative 0.26, 266. Okay. And then solving for BP, so you have the given vector dot AP, so that will be 5ax dot AP. So again, use your table. Tapping ko po yung table pabalik. So I have ax AP, that's negative sine of p. So negative sine of p. So that will be, substitute po natin. Labas ko po yung negative sine of 120 degrees. How much naman po ito? Ilan naman po yun? Okay. That will give us a value equal to negative 4.33. But please check nyo po yung value, ah. Check nyo po. Baka minsan po magkamali tayo sa calculator. Okay. So yung vector v ko ngayon, after the transformation, kunin ko lang po yung naging sagot, negative 1.0565. Ano yung pinang-dot ko dyan? AR. Negative 0.266. Ano yung pinang-dot ko? A theta. Minus 4.33 AP. So this is now the transformation from Cartesian to spherical coordinate system. So I hope nasundan po ninyong mabuti yung transformation process. But if you have questions, please, you can use the chat box po. Okay. V theta po, negative, okay. 2.266. 2.266. Okay. Yeah. Hindi ako ng sulat. Thank you for calling my attention. This is
2.266. Thank you, thank you, thank you again. It's 2.266. Okay, 2.266. That's correct. Buti na open ko yung... Okay, okay lang yun. Negative 2.27, negative 2.266. Walang problema yung konting truncation error natin na yun. That's okay. Again, thank you, Lance, Francis. Okay, moving on. Moving on. So we have letter B. So 5ax, pareho pa rin yung given vector, but notice na yung given na point ay Cartesian. No? Yung given point po natin ay Cartesian. So medyo mag-ingat tayo doon sa ano na yon, sa Cartesian na yon. Especially yung value ng z is a negative value. Ayan, sige, maganda po ito yung letter B po natin. Gawin po natin yung letter B. So letter B, yung given vector ko po is 5ax pa rin. But yung coordinate points ko po, this is at x is 2, y is 3, z is negative 1. Okay. Pag nakakita po kayo sa spherical ng may negative x, y, and z, medyo extra ingat po kayo pag-analyze. No? Minsan po sa book, hindi nila pinapaliwanag mabuti yan. So better if you... I'm sorry, negative 1. Sorry, yan. Sulat pa lang, nagkamali na ako. This is negative 1. So pag may negative po, ingat po tayo dyan. Ayan. So analyze natin. So transform into spherical also, no? Spherical. So yung process natin, pareho pa din, no? Same pa rin yung process. So kukunin ulit natin yung VR, which is Vx, vector V dot AR. So parang yung ginawa lang natin kanina, uulitin lang natin, kokopyahin ko lang to. Ang problem po lang dito is ano yung value ng theta, ano yung value ng p. Yun yung critical dito sa problem na ito. Okay, doon tayo mag-focus. So ito po ay 5ax dot AR. So pwede ko na pong gayahin yung nasa taas. So 5 sine theta cosine of p. 5 sine theta cosine of p. Lagyan ko na lang ng space. So, kukunin din natin yung v theta, which is vector v dot a theta. So, I have here 5ax dot a theta. So, gayahin ko yung nasa taas. 5 cosine theta cosine of p. 5 cosine theta cosine of p. And then vp. So, vector v dot at. That's 5ax dot at. So, ang nakuha po natin dito kanina, 5 negative sine of p. 5 negative sine of p. Now, let's focus on the angles na ngayon. Paano ko kukuhanin yung theta? Paano ko kukuhanin yung p? So, yung formula ko po for theta, gawin ko po red ang aking pen. Yung formula ko po for theta, p, unahin ko yung p para doon sa walang problem, is inverse tangent of y over x.
Now, since si x and y po are both positive, wala akong problema doon. Wala akong issue. So, substitute ko lang yon. Inverse tangent of y is 3, x is 2. Y is 3, x is 2. So, calculating po, how much is your P? Paki-check. This is 56.31 degrees. Next, paano ko kukunin yung theta? So, ilagay ko po muna dito yung formula ng theta. Ang formula po natin is inverse cosine of z over the square root of x squared plus y squared plus z squared. Now, yung value po ng z is negative. Now, pag nag-solve po ako, I will, hindi ko po gagamitin yung negative dito sa calculation kasi possible po na magkamali ako ng pagsosolve. Gagamitin ko po yung negative sign nung z sa pag-analyze ng figure. Okay, sige po. Analyze natin yung figure dito. Although dito po sa module, nilagay ko po yan. Ayan, no? Ayan. So, mas maganda po, pick upin ko tong figure na ito. Pick upin ko po yung figure na to para mas madali kong maipaliwanag sa inyo. I-print screen ko po yan. Lagay ko sa paint lang po. Then, copy ko doon. Okay. Lang po. So, gusto ko po kasing maintindihan nyo ito. Copy, saka ako ilagay dito sa paint ko. There. Ano ba malalakihan? Ayaw nang lumaki. Okay. So, this is positive x. This is positive y. This is positive z. Remember na ang value ng x ko ay 2, ang value ng y ko ay 3. So this is 2, this is positive 3, and notice ito po yung negative 1 sa ilalim ng z. So nung ipinlot po natin, ito po yung vector, yung resultant natin r. This is the radius. Now, nasan yung angle theta pag kinompute mo? May lalagay lang ako dito para kita nyo po yung line. Okay, lalagyan ko ng wait. Sorry. Undo. 9. Ay, nako, ang hirap itapat. Okay. Nakita niyo po ba yung triangle? Okay. Itong portion na ito po yung triangle na i-analyze natin. Ito po yung i-analyze natin. So yung lakihan ko po, So ito pong triangle na to, freehand na lang po para po mas ma-appreciate natin. Ganito po yung itsura niya. This is your r, which is equal to the square root of x squared plus y squared plus z squared. And then, this is your 1, which is the value of your z. This is your angle theta.
From the definition po, di po ba cosine is adjacent over hypotenuse. So cosine theta is adjacent side z over r, which is equal to z over square root of x squared plus y squared plus z squared. Okay. So ang makukuha po natin na angle, itong angle na to, ito. Ito po yung na-solve natin na value ng theta. Pero hindi po yun yung gagamitin natin when we calculate. Ang kailangan ko po na value ng theta ay yung theta measured from the positive z-axis. So, ito po yung kailangan ko. Anong kulay? Yan po Ako ng ibang kulay para po kitang-kita. Ibang kulay ang naiiba dito. I'll use light blue. Ito po yung angle na kailangan ko. Ito. So, paano ko po makukuha yon? Ibabawas ko sa 180 whatever is kung ano man yung na-solve ko. Okay. Now, pakinggan nyo po mabuti So, pag nag-solve po ako ng value ng theta dito, huwag kong ilalagay yung negative 1. Positive 1 lang po. Tapos, yung negative, ginamit ko to analyze the position of the angle. So, 2 square plus 3 square plus negative 1 square. Ang makukuha ko po dito, please check. Ang makukuha ko pong value dito is equal to 74.49 degrees. Take note, hindi po iyan ang gagamitin nyo sa pagka-calculate ng values ng sagot. Pag ito po ang ginamit nyo, mali na po kayo. Since ang kailangan ko po ay itong theta na ito, so parang lumalabas, this is theta prime lang po. So yung actual theta po na kailangan ko is 180 degrees minus 74.49 degrees, which is equal to 105.51 degrees. Ito po yung tamang value ng theta na gagamitin ko sa pagka-calculate. Okay. Again, pag ginamit nyo po yung 74.49, mali na po kayo. Malinaw po ba yon? So, paulit-ulit ko pong sinasabi. Magkakamali po kayo. So, I hope malinaw kung paano ko in-explain yung pagkuha ng theta prime. So, this is theta prime. So, yung nakuha ko na to, theta prime lang ito. Hindi pa yan yung actual na value ng theta. So, theta is equal to 180 degrees minus theta prime. Ayun. So, kaya importante po marunong kayong mag-analyze ng illustration. So, pag nakuha mo na yan, wala na tayong problema. Isa-substitute mo na po yun, 105. So, ilalagay mo na lang po dito, 5 sine of 105.51 degrees cosine of 56.31 degrees. So, makukuha mo na po yung value dyan. So, this is 5 cosine of 105.51 degrees cosine of 56.31 degrees. And then here you have negative 5 sine of 56.31 degrees. So you have here your values. So how much is this? This is 2.67. This is negative 0.7417. And this is negative 4.16. So, pag sama mo, yun na po yung sagot mo. So, your vector
is equal to 2.67 AR minus 0.74 17 A theta minus 4.16 A T. So, ito na po yung ating final answer. Nasundan po ba or do we have any questions? Okay. Yun. So, meron po bang tanong doon? Sige po, chat box po. Okay, thank you, Earl. Huh? Okay, clear. Thank you, Trev. 38. Sige. Okay, sige po. So, salamat po for responding at pag-confirm na naintindihan po yung ating pinag-uusapan. Okay, now let's move on to letter C. So, yung letter C po, negative yung X, negative yung Y. Ito, maganda rin po ito. Negative yung X, negative yung Y. Ibig sabihin, nasa third quadrant ako. So, siguro yung dinrawing ko dito, baka hindi nyo rin masyadong naintindihan. Sige, sige. I-analyze po natin yung mabuti. So, ito po yung given. So, we have 4ax minus 2ay minus 4az. Transform natin at point negative 2, negative 3, and positive 4. So, si Zay naman ang positive. Si xy naman ang negative. Okay. So, letter C. So, importante po, malinaw sa inyo to para hindi po kayo ma-confuse ka. Minsan po kasi pag, ito po yung vector v ko. So, I have 4ax minus 2ay minus 4az. So, transform po natin at point P with coordinates negative 2, negative 3, and positive 4. Now, sige po. So, paano po ulit mag-transform? Kukunin ko po yung VR, which is vector V dot AR, so which is equal to 4ax minus 2ay minus 4az dot AR. So, didistribute po natin yan isa-isa. Medyo mas mahaba lang po. So, yung atin pong calculation medyo mahaba. Huwag po kayong maiinip. So, ax.ar, ay.ar, az.ar. Isa-isahin po natin yon. Mahaba po siya pero ano lang naman po, dahan-dahan lang ang pagsosolve. So, I have here 4 ax.ar minus 2 ay.ar minus 4 az.ar. So, kailangan nga po yung table ninyo available agad yan sa tabi ninyo para po hindi kayo masyadong mahilo paghahanap. So, this is 4 sine theta cosine of p minus 2 sine theta sine of p minus 4. Okay, so I have az ar, that's cosine of theta. Please check kung tama po yung aking inilalagay. Okay, so wala pa tayong theta, wala pa tayong p, so medyo hanging pa ang ating solution dyan. Sige po, ilatag ko po muna tapos mamaya natin ipasok yung value ng angle. So, PR, v theta, so we have vector v dot a theta. So I have 4ax minus 2ay minus 4az multiplied by a theta. So
So distribute po ulit natin for ax dot a theta minus 2 ay dot a theta minus 4 az dot a theta. Ah, sorry. Oh, tama. Theta. So I have ax dot a theta. That will give me what? Cosine theta cosine p, or cosine theta cosine p minus 2. Ay dot a theta, that's cosine theta sine p. And then for az dot a theta, that's negative sine theta, or negative sine theta. So, hang po ulit. Kunin natin yung value ng dp, which is vector v dot at. I have 4ax minus 2ay minus 4az at. I have here 4ax dot at, 2ay dot at, 4az dot at. So again, using the table, ax dot at is equal to, that's 4 negative sine of p, 2 cosine of p, and then AZAP, 0 na po. No? 0 na po. Okay. Now, let's focus on paano natin kukuhanin ngayon yung angles natin. Yung P at saka yung theta. So, yung theta, hindi critical. Yung P ang critical natin dito. Okay. Sige. Mag-draw na lang ako para hindi kayo malito ng ano. Lang po ah. Draw lang po ako ng X. I'm sorry. Undo. Although may drawing po ako doon sa Canvas module, pero para po mas maintindihan ninyo, uulitin natin yung pag-a-analyze. So this is positive X, positive Y, positive Z. Pero may negative tayo kay X, may negative tayo kay Y. So, kailangan kong ilagay yung negative Y. Kailangan kong ilagay yung negative X. Okay. Ayan. So, may negative na ako. So, si X is negative 2. So, dito yun. 1, 2. Si Y is negative 3. 1, 2, 3. Si Z po ay positive 4. 1, 2, 3, 4. So, ngayon po, gagawa po ako ng parallelepiped lines. Gagawin ko. Okay. Lines. And then, another line. Drawing 101 lang naman po tayo dito lagi. Kaya tayo nagdo-drawing 101. Drawing 101. Tapos, asan pa? Puro ano lang naman po ito. Parallel lines. Yan. Na-drawing ko na po yung tatlong plane. Ang gagawin ko na lang po ay i-close ko na lang po ito para maka-create ng parallelepiped ng box. So, dito po, draw ko ng vertical line.
Okay. Dito po, connect ko. And then, finally, there. Ayan. So, nasaan po yung point? Nasaan yung point? Yung point po ay ito. Medyo lakihan ko po ng konti. Yun. Yung point. Now, let's analyze. Nasaan po yung angle P? Nasaan po yung angle P ko? Ito na po yung challenging part dito eh. So, para i-analyze nyo po yung angle P, dapat alam nyo, syempre yung formula, no? Importante, alam nyo yung formula. Ano po ba yung formula ng P natin? Yung formula po natin ng P, okay, yung formula po natin ng P, pagkuha ng angle, no? So, angle P is equal to inverse tangent of y over x. So, tangent P is opposite over adjacent. So, dapat po, nasa opposite ng angle P, yung ating y, adjacent niya yung ating x. So, nasaan yun? Opposite yung y, adjacent yung x. Sige. Saan? Dapat na andito po yun sa baba, ano? Dito. Saan ko ba ilalagay yung angle P? Dito ba o dito sa taas? Kung saan mag-opposite sa kanya yung y, mag-adjacent sa kanya yung x. Nako, ito na po yung mga ano rito eh. Ito na po yung mga critical na ano rito eh. What color? Green. Okay. Nahandito po yung angle P mo. P prime. Di po ba ito yung y? Ito yung x. So, opposite over adjacent. Pero hindi po yun ang gagamitin mo. No? So, pag kinalculate po kasi natin yan, when you calculate the value of this, okay, pag kinalculate po natin yan, ang makukuha natin na value is, wag mo na pong isasama yung negative So, inverse tangent of 3 over 2. So, ang makukuha mo pong value ng P prime is 56.31. But again, yung 56.31, ito lang po yun. Ang kailangan ko is an angle measured from the reference positive x-axis. So, pwedeng negative angle, pwedeng positive angle. Kung negative angle ang gagamitin ko, sige, dapat ang measurement ko from here, papunta doon. Ito yung P na totoo. So, paano ko makukuha yan? So, that's negative 180, no? So, yung P na kailangan ko is negative 180 plus 56.31 degrees, which is equal to negative 123.59 degrees. Ito po yung tamang angle na kailangan ko para magamit ko. Ayan. So yung theta, wala pong problema doon. Theta is equal to inverse cosine of z over square root of x squared plus y squared plus z squared. So, ang z ko naman ay positive. So, that's 4. Inverse cosine over square root of negative 2 square, negative 3 square, 4 square. So, ang makukuha mo po dito ay theta 42.03 degrees. Ayan. So, ito po yung dalawang angle na gagamitin natin pagko-compute.
Negative 123.59 sa P at 42.03 sa theta. O, ipasok na po natin yan. Malinaw po ba yung pag-a-analyze ko nung angle para ma-conclude na negative 123 ang kailangan ko? Hindi yung 56.31. This is very important, ha? Ayoko po kayong ma-confuse or malito. So, is it clear sa inyo kung paano ko in-analyze? Malinaw po ba yung pag-analyze ko ng angle? Okay, thank you, Lawrence. Jomar, salamat. Brunello, okay, Francis, friends. Okay, sige, moving on. Sir, okay, toto. So si Andrea. Sir, kaya po ba negative yung 180 degrees? Yes, Andrea. Oo. Kaya ni-negative ko na po yung 180 degrees kasi yung rotation ko is clockwise. But, tinanong, sir, pwede bang mag-positive angle ako? Pwede po kayong mag-positive angle. So kung ayaw nyo po ng negative angle, ganito po ang ikot ninyo. Galing dito sa reference, iikot kayo ng papunta doon. So parang ang gagamitin mo naman, 180 plus 56.31, positive angle na po yung gagamitin mo. Tama pa rin ang sagot. Malinaw, Andrea? Malinaw ba yon? So, pwede pong positive angle, pwedeng negative angle, as long as tama yung posisyon ng pinuntahan mo. No? So, yun, ang ganda nung tanong ni Andrea kasi kinailangan kong ipaliwanag sa inyong lahat. Thank you, Andrea. So, yun po yung naitutulong pag may nagtatanong kasi po naipapaliwanag sa lahat ng mga estudyante. So, that's very good, Andrea. Tama, tama. Okay, so moving on. So, asan na ba tayo napunta? So, papasok na natin yung angle sa calculation natin. So, papasok ko na lang po dito. I-read ko na lang po para, so this is 4. So, theta natin na nakuha ay 42.03 sine 42.03 cosine of negative 123.59 123.59 degrees minus 2 sine 42.03 sine negative 123.59 minus 4 cosine 42.03. Ayan. So, pag kinalculate nyo po yan, you will get a value equal to negative 3.34. Please check this out. Paki-check nyo po And then, dito naman po, you have 4 cosine of 42.03 cosine of negative 123.59 2 cosine of 42.03 sine of negative 123.59 minus, gagawin ko na pong plus ito 4 sine of theta, which is 42.03. Okay. And then, you simplify na po. So, ang makukuha nyo po dito is positive 2.266. And then, finally po, dun sa dulo, you have negative 4 sine of p is negative 123.69 degrees. And then you have 2 cosine of
negative 123.69. So, ang makukuha niyo po dito is a value 4.437. Okay. So, kumpleto na po. So, pagsasama-samahin na lang po natin yon. Pagsasama-samahin natin para sa final answer. So, vector V is equal to negative 3.34 AR plus 2.266 A theta plus 4.437 AP. Ayan na po yung final answer ng transformation natin. This is our final answer. So sa module po, inilagay ko naman po yan. Ayon, there. Malinaw? So do we have any questions po? Meron po bang tanong? Okay. None. Thank you, Andrea. So moving on to our module, I think, yun, assignment na po ang susunod dito. And then, after assignment po will be your quiz. In the summary po, hindi ko na po nalagay yan. And quiz number 2. Okay, punta po ako sa module para kitang-kita po ninyo. Okay, so ano na po yung kailangan natin gawin ngayon? After discussing spherical coordinate system, we have assignment number 2 and then quiz number 2. So I will request you to do this. Pwede naman po after kumain, after lunch. Wala pong oras, walang araw, basta gawin ninyo before Monday. So I suggest bigyan nyo ng time mamayang hapon or mamayang gabi. Yung quiz po, can I request you to do this on the weekend, over the weekend, and then we'll have our prelim exam on Monday. So sa Monday po, prelim exam tayo, sabay-sabay, 10:30 a.m. Malinaw po ba yun? Is that clear to everyone? Okay, thank you, Ronello. So as promised po, kung matapos natin ng maaga, you can have our early lunch. And then Monday po is our prelim exam. So I hope ready po kayo. Ang dali lang po ng mga exams natin. Kung kayo po ay naintindihan nyo yung discussions natin, you will have no problem with the examinations. Kayang-kaya nyo po yung exam. Kung ano po yung tinuro ko sa inyo, ganun din po yung tatanungin ko sa evaluation exams natin. Okay, so I think that will be it for this Friday. And hope prepared po tayo for the prelim exam on Monday. Thank you very much. Again, stay safe po. Mag-ingat po tayong lahat. So, ingat pa rin po. Nahandyan pa rin po yung COVID. I will be seeing you soon in TIP Quezon City. Magkikita-kita rin po tayo soon sa TIPQC. Malapit na po tayo mag-face-to-face. Okay, sige. Salamat. You can now move out of DDD and stop share na po ako. So pwede na pong lumabas, take your lunch, and then find time to do the assignment and the quiz. Thank you, everyone. Bye-bye. Happy weekend. Happy and safe weekend to everyone. Bye-bye. Stop recording na po.